Ribatsira Mafhungo SABC ubva pano Glen Park Johannesburg 2 Mafhungo marwani nga chino chipinga Kenya. Mapolisa bakwambori bogigaba abangofariwa. I receive an instruction that I must withdraw my internal investigations. Ribatsira na butanzi anechedzwa ka komishini ya madlanga. The fight against corruption is not for sissies, and so you cannot be weak in this fight. Thoya ketekanyo tsedzuruso za ulwana bwada kana IDAC advocate wa Andrea Johnson votaluchedza nga ndeme ya busebi habuchinyi khalino shango. Ndi madekwana ribatsira Mafhungo pano ka SABC 2 SABC Plus na lihaye ka riverote. Zimwe zwidodombedzwa zwinji zwikobvela khagala nga murahu musi minista wa kale wa mabindu a muvhuso Vho Malusi Gigaba vho ḓinekedza mapholisani ngei Pretoria matsheloni a ṋamusi. Mapolisa bakwambori bogigaba abangofariwa zwa siyana khothe yo khetheaho ya buchinyi ha masheleni basongo ya ṋamusi bandaulo ya vhutshisi ha lushaka kana NPA bari milandu ya bogigaba ikotumana na urengiwa zwidimela zwa randa za dzimilioni nga Transnet nga nnḓa ha mulayo. Bogigaba bane baba muraḓo wa khoroshitumbe ya lushaka ya ḽihoro ḽa ANC bapfi vha ḓovha vho ḓibvula kha mishumo yoṱhe ya ḽihoro ḽa ANC husi kale. Thoho ya ketekanyo ya tsedzuruso za ulwana bwada kana IDAC advocate Vho Andrea Johnson vho taluchedza nga ndeme ya busebi ya buchinyi khalino shango nga nnḓa izwo bari ketekanyo yavo yo kona u shuma mushumo wayo uya nga ndavhelelo siani ḽa u dzhenelela kha u fariwa ha muhulwane wa zwa busebi Lieutenant General Vho Dumisani Khumalo musi vha tshi khou vhudziseswa ino vhege nga komiti ya phalamendeni ine ya khou sedzulusa mafhungo a zwa tsireledzo. Vho Johnson vho bvisela khagala mushumo wa khethekanyo yavo siani ḽa ulwa na zwiito zwa u langiwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa nga nnḓa izwo vha khou dadadzela kule zwine hapfi khethekanyo iyo ya IDAC i khou shumiswa kha nndwa dza polotiki nga ngomu kha tshumelo ya vhulamukanyi. Advocate Vho Andrea Johnson vho sasaladziwa nga miṅwe miraḓo ya phalamennde malugana na nḓila ine vha tshimbidza ngayo khethekanyo yavo. Fhedzi vho dovha hafhu vha khoḓiwa nga miṅwe miraḓo kha mushumo une vha khou ita wa u lwa na zwiito zwa vhuyaḓa kha khethekanyo iyi yo ya ṱhoḓisiso na u lwa na zwiito zwa vhuyaḓa. Fhedzi vho ṱanganedza zwoṱhe zwikhoḓo na u sasaladziwa naho vha songo tenda u tsetsela murahu kha zwine vha fulufhela khazwo. The only reason, and I say so respectfully, that there's a buha is because Lieutenant General Khumalo was arrested. I can almost guarantee if his co-accused were arrested and not him, there would have been no questions asked. No buha was raised about the first matter where the CFO of crime intelligence was arrested. This was about the arrest of the head of crime intelligence, not the arrest of the crime intelligence officials. Vho Johnson voita na u ṱalutshedza uri lwa miṅwaha minzhi mugaganyagwama wa muhasho wa mapholisa u ḓudzulela u vha wo poswa iṱo ngavho vhane vha tshi khou ṱoḓa u tou homboka. Does the manipulation and bypassing of processes, putting people in strategic appointments, isn't that what got us where it got us to in terms of state capture? Tsireledzo ya vhatshutshisi na yone yo rerwa nga hayo kha dzulo la komiti iyi. Fight against corruption is not for sissies, and so you cannot be weak in this fight. What I won't be, and I can't afford to be, is arrogant and careless, which I have sought not to be given the death threats. But what I can do is step away from this work. If I step away, who takes over? And what happens to the other person who takes over? My life is no more meaningful than someone else who has to step into my shoes. What it has done is it's just made me more weary
It has made me more alive. Minister wa vhulamukanyi Vho Mamluko Kubai vari vha khou lavhelesa fhungo ḽa tsireledzo ya vhuramilayo nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou tshimbidza milandu khothe. Komishini ya Matlanga yo pfori mulanguli wa kale wa khoro ya ḓorobo ya Ekurhuleni Dr. Vho Imogen Mashaza vha pfi vho shushedza uri vha ḓo ṋekedza Vho Jabulani Mapiyeye zwanḓani zwa muhulwane wa dzithekhisi ane a dovha pfi u ita zwa u vhulaha vhathu vhenevho ndi Vho Muswazi. Izwi ndi nga murahu ha musi Vho Mapiyeye vho ita zwa u imedzana khathihi na u hanedzana na muhulwane wa mapholisa vha EMPD o imiswa u shuma Brigadier Vho Julius Mkhwanazi. Izwi zwo bviselwa khagala nga Vho Mapiyeye musi vha tshi khou khunyeledza vhuṱanzi havho phanḓa Komishini ya Matlanga malugana zwiito zwa vhuyaḓa kha khethekanyo ya mapholisa vha EMPD zwine zwa vha na vhushaka na u tsireledziwa ha muraḓo wa zwiito zwa vhutshinyi Vho Vusumuzi Kate Matlala. Vha ḓo ri farela kha iyo thaidzo ya tekniki fhedzi musi ri tshi khou bvela phanḓa, Minista wa Muhasho wa Mapholisa o vhewaho kha maḓuvha o khetheaho a u awela Vho Senzo Mchunu vho ṋekedza zwishumiswa zwavho zwa dziṱhingo sa tshipiḓa tsha tsedzuluso dzine dza khou bvela phanḓa. Zwishumiswa izwi zwi katela laptop ya muvhuso, tablet yavho, ṱhingothendeleki mbili dza kale khathihi na luṱingo lune vha khou lu shumisa zwa zwino. Izwi zwi khou vha hone musi Vho Mchunu vha tshi khou ṱumanywa na zwiito zwa vhutshinyi, u dzhenela polotiki khathihi na zwiito zwa vhuyaḓa ngomu kha tshumelo ya mapholisa. Kha tshitatamennde tshavho tsha ṋamusi, Vho Mchunu vha ri a huna tshine vha khou dzumba tshone nahone vha khou ṱanganedza tsedzuluso dzoṱhe dzi re mulayoni dzine dza ḓo bvisela khagala ngoho. Nga nnḓa izwo vha ri vha na fulufhelo ḽa uri vha ḓo wanala vha si na zwe vha khakha zwone. Aiwa vha ḓo ri farela hafu fhedzi zwa zwino ri khou bvela phanḓa nga uri ri khou tou ri thome ri tou katsha ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa ri thome ri dzudzanye zwa ngomu tshiṱangani. SABC ndi yone khashweni ya khou swielela G20 SA 2025. Musi ri tshi khou bvela phanḓa, ḓorobo ya Xebega yo no fara miṱangano miraru ya zwigwada zwa u shuma zwa G20 na ṅwaha. Muṱangano wa u thoma wo vha nga ṅwedzi wa Luhuhi we wa vha u tshi khou amba nga maga a u lwa na ṱhahelelo ya mishumo kha vhaswa u mona na ḽifhasi khathihi na vhumatshelo ha didzhithala mishumoni. Muṅwe muṱangano wa zwenezwino henefho wo vha wa zwigwada zwa makwevho na vhubindudzi u itela u amba nga mafhungo a mbambadziselano na nḓowetshumo yo katelaho vhoṱhe. Iyi miṱangano i khou thusa u itela dzhango ḽa Afrika uri ḽi shele mulenzhe u pfadzaho kha nyambedzano dza vhumatshelo ha ḽifhasi. Digital transformation, they focus on how we can use the power of technology to make sure that we transform our economy but also impact our society. National critical minerals and battery value chain master plan are being developed in collaboration with the Department of Mineral and Petroleum Resources, the DTIC, working with the World Bank. Various workshops have been concluded aimed at building regional supply chain capacity. And 5, a comprehensive skills gap analysis was completed under the EV skills workstream. Reform is a top priority for Norway, and we are really happy that the South African presidency put this on the agenda. I would like to commend that effort. We believe it's important that the WTO can remain a global good, and that is the common interest and our common responsibility in the G20 to make sure that it can go forward. We've been deliberate in ensuring that we create employment, especially to what you alluded to, that there's been a decrease of employment opportunities within the Nelson Mandela Bay. Within the last year, we've managed to create 700 more jobs, and we are continuing with that because what has also assisted us, besides the growth that we are seeing, but we have moved from a 3-shift system to a 4th-shift system. Mwezi wa Laramato alipasi aduvoseze Afrika Chipembe. SABC sa khasho ene ya khou swielela G20 2025 iba disela khasho iyo twi. Kha vha tevhelele zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi khou itea kha zwiṱitshi zwavho zwa radio zwa 18
dalele kha SABC News Channel Lihai SABC 1, 2 na 3 vanga dovha vha tevhelela zwoṱhe online kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwa SABC G20 South Africa 2025 ri vha ḓisela yone hayani. Komishini ya Matlanga yo pfa uri mulanguli wa kale wa khoro ya ḓorobo ya Ekurhuleni Dr. Vho Imogen Mashaza vha pfi vho shushedza uri vha ḓo ṋekedza vhujabulani mapiyeye zwanḓani zwa muhulwane wa dzithekhisi ane a dovha pfi u ita zwa u vhulaha vhenevho ndi vho Mswazi. Izwi ndi nga murahu musi vho mapiyeye vho ita zwa u imedzana khathihi na u hanedzana na muhulwane wa mapholisa vha EMPD o imiswa u shuma Brigadier Vho Julius Mkwanazi. Izwi zwo bviselwa khagala nga vho mapiyeye musi vha tshi khou khunyeledza vhuṱanzi havho phanḓa komishini ya Matlanga malugana na zwiito zwa vhuyaḓa kha khethekanyo ya mapholisa vha EMPD zwine zwa vha na vhushaka na u tsireledziwa ha muraḓo wa zwiito zwa vhutshinyi Bovusmuzi Kate Matlala ndi musi ri khou tou humela kha ḽeneḽo fhungo ḽa vho Matlanga. Ṱhoḓisiso dza zwiito zwa vhutshinyi vhune a khou humbulela uri o itwa nga mapholisa vhararu vha Ekurhuleni vha songo bulaho madzina dzi khou bvela phanḓa. Izwo khwaṱhisedzwa nga muhulwane wa EMPD Vho Javulani Mapiyeye kha dzulo ḽa khomishini ya ṱhoḓisiso ya Matlanga. Mulandu iyo i khou ṱumanywa na Mavhone Madala ane a sumbedza uri tshiendedzi tsho ṋamedza vhaṱhompheyi ane a khou humbulela uri o dzheniswa kha goloi dza Bovusmuzi Kate Matlala. The three officers are alleged to have raided the Smoke and King supermarket, confiscated cigarettes worth of 29,000, thereafter kidnapped the manager of the store. They thereafter tendered one box of cigarettes to the Binoni police station, claiming they found it abandoned in the field. Kha zwine zwa bula kha komishini ndi vho Mapiyeye vha ri vho kombetshedzwa nga mulanguli muhulwane wa masipala wa Ekurhuleni uri vha thuthe milandu ya Brigadier Vho Julius Mkwanazi he vha ri vho ita na u shushedziwa. I received an instruction that I must withdraw my internal investigations. But because of the pressure and the harassment I was getting with regard to this case specifically, I felt that it was appropriate for me to also partially show that I am listening to that instruction, which didn't carry in fact any good weight in the case itself. Tshanḓa tsha muhulwane wa EMPD vononothaho Vho Revo Spice vho vhudza khomishini uri ḽiṅwalo ḽa thendelano vhukati ya EMPD na khamphani ine ya pfi ndi ya Vho Kate Matlala ya Kate VIP Protection ḽine a pfi ḽo sainiwa nga Brigadier Vho Mkwanazi a ḽo ngo tendelwa nahone ḽo vha ḽi si ḽa vhukuma. I do not know at that. Obviously, with hindsight and after investigations was done, I know now that there's certain things, but there was no working relationship with CAT VIP, according to my knowledge, at all the day when I received this letter. That's firstly. Yes. And secondly is that there is no such MOU in existence because part of my function as the Deputy Chief Auxiliary and Support Services was that there's also a repository of documents and records and archives that's with me, and all the MOUs that we have through the years signed, be it with AXA, the airports company, or with Emperors, or with Cross-Border Permit, or with other cities around us. All those MOUs was in my possession and saved as the archive. There was no such MOU with a company. Ḽine a pfi ḽo sainiwa nga Brigadier Vho Mkwanazi a ḽo ngo tendelwa nahone ḽo vha ḽi si ḽa vhukuma. Muvhuso wa vunḓu ḽa Limpopo u khou fanela u sika miṅwe mishumo minzhi khathihi na zwikhala zwa mabindu u itela vhaholefhali. Izwi ndi u ya nga dzhango ḽine ḽa lwela pfanelo dza vhaholefhali ḽa Disability Civil Movement ndi dzangano ḽeneḽo. Miraḓo ya dzangano iḽi vho gwalaba nnḓa ofisi dza mulanga vunḓu ḓoroboni ya Polokwane he vha swikisa zwililo zwavho. Mulayotewa wa Afrika Tshipembe u khwaṱhisedza pfanelo dza vhaholefhali izwi zwi kwama ndinganyelo kha zwa mushumo mihashoni. Fhedzi vhaholefhali vha ri muvhuso wa vunḓu wa Limpopo u khou shaedza. Re feng mebereko ya di-business, re feng di-tender, at least 2 or 3 re tlamehile re kry di-subcontract. Ha le a ga tsela mo le N4 was not N1. Mo N1, you must make sure that the person with disability is in a pavement. You must empower us.
this thing of your leche ba bot le sale lecha le mafufura loko yo le mafufura sale lecha le plastic vhaṅwe vhaholefhali vha ri a hu na mbekanyamushumo dzo teaho dza tandula thaidzo dzavho. Very disappointed ke re since ke ba disabled ka 2010 asanga ka bona premier I attend baholofadi ke tsene leto la baholofadi ntse le active event active na khane ba tshwadi disabled ta ba active le na lo attend dilo tse sa reng selo ho ka shwa motho o ka re mo opela na ke ra re kono opela tente e tala na no more baholofadi ana ntwe di ala re mo kwalletse le kwala la motsreka aowa le rena re batho rena le demand tse ntse a ska re ba tšentšhi ba re banyane ba re tlhokometse no re tlhoko tsena ka mogara sekolo re rutege re tlhoko bereka ka motsana diofisitse re rutegile le rona re ile sekolong vha ofisi ya mulangavundu ba re ba ḓo fhindula u sa thupela ṅwedzi gobane ke tseba ka botse a se gore ke tseba ga botse fela ka gore a se nna mogolofadi le nna ke mogolofadi jalo ka lena ke sepela ka studio theatre se nka kgopelago gore re se dire ke gore re kgopele bopremia ka bo yena gore ka tšatši la rena la di-3 a tle a be le rena e seng fela gore a tla keteke le rena a ba re fe sebaka sa go bolela mathata ao a re nago lona jalo ke eme mo lekgono ke le tshepiša gore ka mo ofising ya premier ke emetse lena gomme ke lwela ditokelo tša lena ke ka gona ke tlilego ka bo nna ge ke ekwa ba re le mo zwo ralo vhaholefhali vha ri vhashumi vha muvhuso vha tea u guda luambo lwa zwanḓa. Lutendo Bobodi, SABC News, Polokwane. zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshipambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 34 cents, bondo ndi 22 rand 77 cents, euro ndi 20 rand 6 cents, pula yone ndi 1 rand 19 cents. Mikovhe phala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,988, platinum ndi $1,538, oil songo kunakiswaho ndi $63.64 nga fagi. Ubva kha nne mukololo wa matsila ndiri madekwana na mafhelo a vhege khavhe avhuḓi.